Hi guys, good evening. Right, okay. So we'll start today's session. So now this lesson is all about matter, right? Matter means that the matter made up of atoms. පුතේ. Matter කියන component එක හැදිලා තියෙන්නේ atoms වලින්, right? So atoms mean the basic building block of matter. Matter එක හැදිලා තියෙන්නේ atoms වලින්. එතකොට atom එක තමයි structural and functional unit. දැන් අපිට ඔයාලට මතක ඇති cell එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Structural and functional unit of life. Similarly, atoms are the building blocks. Atoms වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ දරු matter එක. So and we have subatomic particles. We can identify subatomic particles. Subatomic particles identify කරගන්න පුළුවන් matter එකේ තියෙන. ඉතින් electrons, protons and neutrons. Electrons were negatively charged particles. Protons were positively charged particles, while neutrons are neutral. Okay? Right. I think daru api මෙන්න මේ වගේ atomic structure එකක් last week එකේ කතා කරා ඔයාලට මතක ඇති. මේ බලන්නකෝ. Look at this. Right now, in the center of an atom, center එකේ තිබුණා positive charges, what we call the protons. අපි කියනවා protons කියලා. And also neutrons. These are neutral. එයාලගේ charge එකක් නැහැ. Charge එක 0. Right? Okay. And then around these nucleus we can observe electrons in different energy levels. Right? පුතේ මෙයා තමයි nucleus එක. මේකට අපි කියනවා nucleus කියලා. Okay? So the net charge of the nucleus, is plus. Nucleus එකේ net charge එක plus එකක් එන්නේ. Plus why? Here 0. Neutrons වල charge එක 0, protons වල charge එක plus. Therefore the net charge is equal to 0. Got it? And then these shells, namely අපි කියනවා මේවා අපිට name කරන්න පුළුවන් K shell, L shell, M shell, තව එක shell එකක් තියෙනවා N shell. K, L, M and N shell. So in these shells we can observe electrons. අපිට මේ වලේ බලා ගන්න පුළුවන් electrons. In K shell maximum number of 2 electrons, L shell 8 electrons, M shell 18 electrons, and in N shell 32 electrons. 32 electrons we can identify, we can observe. Right? That is the maximum number of electrons in each level. මේ එක level වල තියෙන electrons ගාන තමයි මම මේ වලට indicate කරේ. 2 electrons, 8 electrons, 18 electrons, 32 electrons. 32 electrons. Got it? Right. Then now what will happen? Now this is the structure of an atom. මේ තියෙන atom එකක structure එක. Right now
two scientists ලා දෙන්නෙක් ගැන කතා වුණානේ මේ යුනිට් එකේ. කවුද? ජෝන් ඩෝල්ටන් අපි ජෝන් ඩෝල්ටන් ගැන කතා කරා මේ යුනිට් එකේදී. ඔයාලට මතක ඇති. right? now he was the first person. එයා තමයි පළවෙනිම එකනා. හරිද? මොකක්ද කිව්වේ? මේ atom කියන එක name කරේ. atoms ගැන කතා කරේ එයා. right? එයා තමයි mention කරේ. right? atoms are the building blocks of matter කියලා. okay, ඉතින් ජෝන් ඩෝල්ටන් ට ඔන්න ක්‍රෙඩිට් එක යනවා. right? what? so puti, I'll check. okay, right, so that's it. okay, now පුතේ දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ කතා කරේ atom එකක් ගැනනේ. this is all about an atom. No, this is all about an atom. right? now what will happen? now we have different types of atoms. how many types of atoms? කොච්චර atoms තියෙනවද? atoms තියෙනවා දරුවෝ nearly 120 different types of atoms. different types of atoms තියෙනවා 120 different atoms. the atoms කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? now in nucleus we can identify neutrons and protons, and outer shells we can identify electrons. හරිද? දැන් ඕක කොහොමද පුතේ වෙනස් වෙන්නේ? වෙනස් වෙන්නේ දරුවෝ now we have 120 elements. elements 120ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේ බලන්නකෝ. දැන් අපි ගමු පුතේ මෙයාගේ තියෙන electrons දෙකයිනේ. මම electrons ගැන කතා කරන්න. only 2 electrons in this K shell. no, only 2 electrons. right? මේ තියෙන්නේ එතකොට එක element එකක්. 1 electron තියෙනවා නම් එයා තවත් element එකක්. if 3 electrons are here, another element. if 4 electrons are here, another. 5, another. 6, another. 7, another. 8, 9, another. 10, right? maximum number 8 නේ. ඔන්න මෙයා වෙනස්ම විදිහක් කෙනෙක්. and then again you can feel it like this. 12, 13. ඉතින් මේ 12 electrons තියෙන එක element එකක. තේරුණාද? electrons, protons, neutrons තියෙන ප්‍රමාණෙත් එක්ක මෙයාගේ element එක වෙනස් වෙනවා. element එක වෙනස් වෙනවා. now examples for elements අපි දන්නවා. what are the examples? examples ටිකක් කියන්නකො elements වලට. hydrogen, helium, nitrogen, carbon, oxygen, calcium, potassium, chlorine, right? these are the elements. මේ තියෙන elements. these are the elements. now the difference between hydrogen and helium is the number of electrons, protons, electrons or protons in, or the what we call the electrons. අපි ගමුකෝ electrons කියලා. the difference between the electrons, number of electrons, difference between the neutrons. ඉතින් ඒක exact amount එකක් තියෙනවා. okay, this sort of things we should consider. හරියටද? right. පුතේ අපි ඊළඟට කතා කරා තවත් දෙයක් ගැන. මොකක්ද ආයෙ කතා කරේ? about the molecules. what are the molecules? right. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත atoms ගැන නේද? ඔන්න atoms තියෙනවා. right? atoms වලින් මොනවද හැදිලා තියෙන elements? by elements, with the combination of elements we can have molecules. මොනවද molecules කියන්නේ? right? combination of 2 or more atoms. bonding of 2 or more atoms. molecule results due to bonding of or combination of 2 or more atoms. now example, oxygen molecule. මොකක්ද oxygen molecule කියන්නේ? oxygen atoms දෙකක් combine වෙලා oxygen molecule. what we respirate. අපි respirate කරන්නේ මෙයාව. right? oxygen molecule. now oxygen atom කියන්නේ කවුද? මෙන්න මෙයා. oxygen atom. මෙයා තමයි oxygen atom කියන්නේ. එක oxygen එකයි. only one oxygen atom. but in oxygen molecule we have 2 oxygen atoms that were bonded together. එකිනෙකට bond වෙලා
එකිනෙකට සෙට් වෙලා වගේ. Right? Got it? Okay. Oxygen atom, oxygen molecule. Got it? Right. Okay. That's it. Right. Then මට මතකයි last week මම class එක නවත්තද්දි කතා කරා අද explain කරනවා කියලා homoatomic molecules and heteroatomic molecules ගැන. Homoatomic molecules and heteroatomic molecules. මොනවද මේ homoatomic and heteroatomic කියන්නේ? Yes, homoatomic and heteroatomic. Right. Now, very easy. Very easy. පුතේ homo means homo කියලා කියන්නේ පුතේ මේ එකම වගේ කියන්නේ. Homo. Homo කියන්නේ same වගේ. Same එකම වගේ කියන්නේ. meaning එක. hetero කියන්නේ එහෙනම් වෙනස් කියන්නේ. Right? hetero කියන්නේ different කියන්නේ. Right? differ වෙනවා කියන්නේ. Right? Okay, now with that it's very easy. Look at this. Name some homoatomic molecules. Name some homoatomic. පුතේ homoatomic කියන්නේ එකම වගේ atoms එකතු වෙලා හැදෙන molecules වලට මොනවාද? H2 hydrogen gas එක. Combination of two hydrogen atoms. O2 oxygen gas. Combination of two oxygen atoms. O3 ozone. What we call ozone. Combination of three oxygen atoms. Then what else? Tamanat H2, O2, O3, what? Tamanat Cl2 chlorine gas. Cl2, Cl2, right? So these are homoatomic. Mema homoatomic. Homoatomic means same type of atoms. Ekkama wage atoms. Same type of atoms. Ekkama wage atoms තියෙනවා. Got it? Right. Then what we call the heteroatomic molecules. Heteroatomic molecules. Now what are the heteroatomic molecules? Hetero කියන්නේ පුතේ එක වගේ නැති atoms එකතු වෙලා නම්. Example ඔයාලා දන්න එකක් H2O. hydrogen දෙකයි oxygen එකයි. heteroatom එකක් තියෙනවනේ. hydrogen දෙකට oxygen එකක් set වෙලා. Then අපි දන්නවා තව එකක් මොනවද? glucose. What do you call glucose? කොහොමද පුතේ glucose ලියන්නේ? C6H12O6. These are the chemical formulas. මේවා තමයි chemical formula. මේවා මතක තියාගන්න ඉස්සරහට ඕනි වෙනවා. Right? Water, glucose, hydrochloric HCl, hydrochloric acid, right? Sodium hydroxide, NaOH, sodium hydroxide, very good base, right? Then carbon dioxide, what we exhale, carbon dioxide gas, yes, right? Okay, one more. තව එකක් ගමු මොනවාද? Nitric, HNO3. Heteroatoms, those are heteroatoms that therefore what we call heteromolecules. Heteroatomic molecules. Easy. Right? තව එකක් ගමු. Potassium permanganate, KMnO4. Potassium permanganate. Now, here what are the atoms? Potassium, manganese, and 4 oxygen. 4 oxygen, right? Potassium permanganate. Right? Okay, so easy. මේවා හරිම lazy. Right? Okay, good. Hari. Got it? Right. පුතේ අපි එහෙනම් අද topic එක දාගමු. Heteroatomic molecules. Write this topic. No. Not like that. We'll write like this. Molecules කියලා topic එකක් ලියන්න. Molecules. අපි ලියවද molecules කියලා නෑ නේද? පුතේ molecule කියලා note එකක් දාගත්තද නෑනේ? We'll write. අන්තිමට ලිව්වේ introduction of atom. Introduction of atom. Very good. Okay, write this. Molecule කියලා topic එකක් දාගන්න. Hurry up. Molecule. Okay. We'll write. මම බෝඩ් එකේ ලියන්නද? මම බෝඩ් එකේ දාන්නද? හරි pen right. ඉක්මන් කරලා ලියමු. A molecule is
A molecule is two or more atoms connected, two or more atoms connected by chemical bonds which form which form which form which form the smallest unit of a substance that retains that retains that retains the composition and properties of that substance of that substance of that substance, right? Then write, based on the atomic combination molecules can be grouped into number 1, homoatomic molecules, number 2, heteroatomic molecules. Homoatomic molecules and heteroatomic molecules. Hurry up guys, ඉක්මන් කරලා මේක copy කරගන්න. ඉක්මන් කරමු.
Okay guys, then we'll write some examples, right? අපි examples ටිකක් ලියාගමුද? We'll write some examples. Okay. මේක copy කරලා ඉවරයිනේ දරු. අපි examples ටිකකට යමු. Okay. Good. Right. Homoatomic molecules. Heteroatomic molecules. Number 1, homoatomic. Homoatomic, right? Oxygen should be a molecule නේ. හරි. Homoatomic molecules. ළමයි මෙහෙම කරමු. නෑ ඕනේ නෑ ඔයාලට පැහැදිලිනේ මේකේ oxygen atoms දෙකක් තියෙනවා කියලා. මෙහෙම පුළුවන්. 2 oxygen atoms. Two hydrogen atoms. Here the ozone. 3 oxygen atoms. Fourth one, Cl2, chlorine gas. Two chlorine atoms. Right. And then some heteroatomic molecules. We'll try some heteroatomic molecules. ඕනි තරම් තියෙනවා පුතේ molecules heteroatoms වලට. H2O water water කියන්නේ නැතුව අපි මෙහෙම දාමු. 2 hydrogen plus 1 oxygen. Second one, glucose. පුතේ මේ atoms මේ ඔක්කොම atoms මම මෙතන atoms කියලා ලියන්නේ නැහැ. Right, okay guys, could you please copy these examples?
Hurry up lamai. Right, okay guys. That's enough ne? ඇතින් විතරයි මේක. හරි. Not it. Okay, good. Copy කරගන්න ඉක්මනට. This is all about the homoatomic molecules. Homo කියන්නේ same type. Here the hetero කියන්නේ different type. Different type. Done. Done. Oh, I think all done, right? හැමෝම ඉවරයි නේද? Okay guys, right. That's it. That's all about the molecules. So basically molecules are made up of atoms, and based on their atomic composition we can group them as homoatomic and heteroatomic. Homoatomic කියලායි heteroatomic කියලායි අපිට group කරන්න පුළුවන්. ඉතින් homoatomic means molecules with same type of atoms. But heteroatomic means different types of atoms combined. Where the different types of atoms are combined together to form this sort of molecules. Got it? Right. I think example එකක් ඕනනම් අපිට draw කරගන්න පුළුවන් කොහොමද homoatomic and heteroatomic තියෙන්නේ කියලා. Right? Okay, book එකෙත් මම දැක දීලා තියෙනවා. හරි. ළමයි. දැන් තමයි යන්නේ හොඳම part එකට. හරි? දැන් අනිත් දේ තමයි පුතේ මේ lesson එක last week උගන්වනකොට හිටියේ නැත්නම් at least recording එක බලන්න. මොකද recording එකේ තියෙනවනේ හැමදේම. recording එක බලන්න. reason එක now this lesson starts your chemistry part. This lesson onwards you need to
learn about all the chemistry matter, right? So ඔයාලා දන්නවනේ අපේ syllabus එක chemistry, physics and biology කියලා තුනකට divide වෙනවා කියලා. yes පුතේ, yes. okay, divide වෙනවා කියලා. chemistry තියෙනවා, physics තියෙනවා, biology තියෙනවා. chemistry, physics and biology. Now biology means learning about living, basically living, non-living ගැන ඇත්තටම කතා කරනවා environment එක ගැන. Non-living environment. That's all about the biology. Then the physics වලදී කතා කරනවා පුතේ energy. Basically about the energy. Physics. And the calculations. Most of the calculations. Chemistry about the matter. Chemistry about the matter. But without chemistry no science. Why? Chemistry නැතුව දරුවෝ science කියලා දෙයක් නැහැ. හරිද? Chemistry කියලා දෙයක් නැතුව මේ science කියලා දෙයක් නැහැ. That means no physics, no bio. Why? But now matter, right? Matter කියන එක matters everywhere. Now just consider living organisms or non-living things, or the non-living environment, or the components. All these things are made up of matter. All these things are made up of matter, right? And also, now what about the physics? Then physics වලින් කතා කරන්නේ energy ගැනනේ. But in order to act, or in this matter will provide a medium for energy. Energy එක transfer වෙන්න, energy ගැන කතා කරන්න අපිට බැරි වෙනවා matter නැත්නම්. So therefore without this chemistry no science. නම් chemistry කියන එක පුතේ හැම තැනම තියෙනවා. Got it? Right. Okay. දැන් ඇයි මේ lesson එක ඔච්චර වැදගත් වෙන්නේ? පුතේ මේ lesson එක වැදගත් වෙන්න reason එක තමයි, okay, reason එක තමයි, now in this lesson we just start to discuss about the matter. Matter එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. Then back to atoms, molecules, right? Then about the atomic structure. Molecules වලින් පස්සේ පුතේ අපි කතා කරනවා මොනවාද? Calculations. So ඔයාලට මේ atoms ගැන බැරි නම් calculations බෑ. Matter ගැන දන්නේ නැත්නම් atoms ගැන බෑ. Atoms දන්නේ නැත්නම් molecules බෑ. තේරුණාද? Atomic structure දන්නේ නැත්නම් මුකුත් බෑ. Okay, so therefore this is very important. හරිම ලේසි. හැබැයි ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණොත් මේ පාර්ට් එක හරියට ඉගෙන ගත්තේ කැප්චර් කරේ නැත්නම් හරිම අමාරුයි. ඉස්සරහට කෙමිස්ට්‍රි දිහා බලන්නේවත් නැහැ. දැන් සමහර ළමයි O levels ලියන ළමයි ඉන්නවා. කෙමිස්ට්‍රි තමයි ආසම නැත්තේ. ලේසිම එකට ආස නැහැ. ඇයි ඒ? එයාලා අර බයෝලොජි පාඩම් කරන්න කැමති. මේ වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. right? එහෙම බෑ. මේක හරියට අල්ලගන්න මුල් ටික මාරම ලේසි. Okay? Right. Okay guys. So now last day අපි කතා කරා about atomic structure, about protons, neutrons and electrons, right? But today we'll discuss the relative mass and relative charges of this subatomic particles. අපි already දන්නවා relative charges, but relative mass එක ගැන අපි කතා කරමු. Okay. Why we need to discuss about this relative mass?
අපි වෙන දේවල් වල relative mass එකක් කතා කරන්නේ නැහනේ. නේද? Relative mass, relate. You need to relate it to something else. Okay, as example, what මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Now, the weight of a motor car is several times of a motorbike. කාර් එකක බර motor bike එකක බර වගේ කිහිප ගුණයක්. relative to. දැන් ඔයාලගේ අම්මලා හැම කියනවනේ මෙහෙම. ඔයා ලකුණු අඩුවෙන් ගත්තාම නේ යාළුවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා කියනවා. කොහමද? නැත්නම් ඔයා ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා මෙහෙම කියනවා. මෙහෙමනේ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා රිසල්ට්ස් දීපු දවසට කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? යාළුවට වඩා මම හොඳයි. එහෙම කියනවනේ. යාළුවට වඩා මම හොඳයි. but මට ලකුණු නැහැ. but යාළුවට වඩා මම හොඳයි. නේ relative අපි relate කරනවා. just we need to relate it. එහෙම කරනවානේ අපි. සාපේක්ෂයි. එයාට සාපේක්ෂව මම හොඳයි. නේ පැහැදිලිනේ එහෙම කියන්න බලන්න. So why we need to relate this atomic mass or the subatomic masses? Now neutrons, electrons, protons මේ වලේ mass එක protons, neutrons and electrons. ඇයි දරුවෝ මේ වලේ mass එක relatively කියන්නේ? අපිට කියන්න බැරිද මෙහෙම? Mass of an electron is 1 kilogram. Mass of a proton is 0.5 kilogram. Mass of a neutron is like 100 grams. Why is it not possible? Why? What's the reason? What's wrong? මෙහෙම කියන්න බැරිද? බෑ. Why? Now, just imagine, you know about these atoms, no? Now the atoms are invisible, no? Atoms are invisible. Now, in order to observe invisible things, we just use a light microscope, like bacteria and other microbes. But by using a light microbe, even it's not possible to observe. And then back to electron microscope. Now, by using electron microscope, we can observe even viruses. So, viruses are much more smaller particles than when compared with the bacteria and other microbes. But even using this sort of light microscope, it's not possible to observe them. So is it possible to measure the mass in kilograms? Is it possible to measure this mass in grams? Even milligrams? Even micrograms? No, it's not possible. It's not possible to express with that sort of units. ඒ වලින් express කරන්න බෑ පුතේ. හරි? බැරි නිසා අපි මොකද කරන්නේ? බැරි නිසා කරන්නේ මොකක්ද? Then we need to relate it to someone else. එයා වගේ කෙනෙක්ටම relate කරනවා. හරි? Then it's easy to express, but the thing, එතකොට kilograms use කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. grams use කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. milligrams no way. relate කරනකොට no units, right? Okay, වාට කියන්න පුළුවන්ද මෙහෙම? එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්ද මෙහෙම? දැන් අපි ගමුකෝ මේ fair කවුරු හරි කියනවා මෙහෙම. මම ඔයාට වඩා fair. කිලෝග්‍රෑම් එකකින් fair. එහෙම කියනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියන්න බෑ. නේ relate කරනකොට units නැහැ. Why? Units will cancel off. මට කියන්න පුළුවන් මම ඔයාට වඩා දෙගුණයක් fair. ඒක කියන්න පුළුවන්. But relatively බලනකොට පුතේ අපිට units ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. Got it? හරි. එහෙමනම් දරුවෝ atoms කියන්නේ හරිම චූටි දෙයක්. Atoms measure කරන්න බෑ මේ වගේ normal units වලින්. In order to measure this sort of atoms, molecules, subatomic particles, we need to use another method. A method එක තමයි relative to, or we need to relate it to someone else. Right, we'll see how. අපි බලමු කොහොමද කියලා. හරි? Right.
පුතේ we'll write like this මෙහෙම ලියා ගන්න. Write this topic. Relative masses and relative charges of subatomic particles, relative masses and relative charges of subatomic particles. Right. Okay. පුතේ මේ වගේ ටේබල් එකක් දාගමු අපි. draw කරගන්න දරු ටේබල් එකක් draw කරගන්න. Draw this sort of table. Protons, neutrons, protons, neutrons and electrons, right? So lamai now what about the location? කොහෙද location එක? අපි දන්නවා protons තියෙන්නේ නම් nucleus. Right? Nucleus. No. This should be Nu. Neutrons, nucleus. Electrons, in the electron shells around the nucleus. That's the location. That's the location. Then the mass. පුතේ අපි mass එක බලන්නේ relative to proton, right? But charge එක බලන්නේ relative to electron. I'll explain this again. මම ආපහු කියලා දෙනවා මේක. Right now the mass of proton relative to proton. දැන් proton එකක් proton එකට relate කරාම ඒකමයිනේ. දැන් මම මට relate කරනවා මමම තමයි. right? එහෙමනම් ඉතින් ඒක 1. හරි? ඒක 1. Then the neutrons relate කරනවා. Same mass. එකම mass එක. Then the electrons. පුතේ electrons 1/1840 මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ electron එකක mass එක proton එකකින් 1840. ඒකෙන් එක කොටසක් proton එකක් 1840 වලට divide කරලා ඒකේ එක part එකක mass එක තමයි electrons. That means very light particles. I mean electrons when compared with the
protons and neutrons. Now charge එක බලමු relative to electron. පුතේ charge එක ගන්න relative to electron. So plus what? Neutrons, neutral, electrons minus 1. Electrons minus 1. Right. Could you please copy this and then I'll explain it again. Taparak explain karanna. Mang karan. Guys, hurry up. Done, sir. Done. Okay, guys. What about the others? All done? Right. Okay, good.
Okay, right. So we'll start then. හරි නේද පුතේ? Okay, good. Right, look at this. Right, but now here are the relative masses and the relative charges of subatomic particles. Now, subatomic particles are inside this atom, no? I mean, the atoms are made up of subatomic particles. අපි දන්නවා. දැන් මම මේවා නිතරම කියන්නේ, හරිද? මම රිපීට් කරනවානේ හැම වෙලේම රිපීට් කරන්නේ දරුවෝ. ඔයාලට එතකොට මේක රිපීට් කරන්න අහන්න මේක ඔයාලගේ වෙනවා. හරි? Right. Look at this. So the protons, neutrons and electrons. Now the location අපි දන්නවා electron එකක් ගත්තොත් පුතේ proton එකක් ගත්තොත් neutron එකක් ගත්තොත් එයාලා කොහෙද තියෙන්නේ? මෙන්න nucleus එක ඇතුලේ තියෙනවා protons and neutrons. In electronic shells we can observe the electrons, right? Electrons බලා ගන්න පුළුවන්, right? In different levels. And then electrons in the shells. And then the mass එක ගැන බලමුකෝ. දරුවෝ mass එක ගැන කතා කරොත්, right? mass එක ගැන කතා කරනකොට දරුවෝ relatively නේ ගන්නෙ. relative to proton. අපි ගන්න mass එක relative to proton. So proton එකට relatively proton එකේ mass එක එකයි. That's obvious. That's obvious නේ. Right. And then the neutron, the mass of a neutron relative to proton is also 1. That means the mass should be same. එකම mass එකක් තියෙන්න ඕනි both neutrons and protons. That's why same, right? And then back to the electrons. In electron, this sort of value. That means once you divide this proton into 1840 equal parts, then the mass of that one part is equal to the electron. The mass of one part out of 1840 is equal to the mass of electron. ගොඩක් පොඩි. ඉතින් ඒ නිසා අපි පුතේ මේ දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක mass එක බලනකොට අපි neglect කරනවා, sorry ඉලෙක්ට්‍රෝන එක නෙමෙයි atom එකක mass එක බලනකොට අපි neglect කරනවා කාගේ mass එකද? ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක mass එක. තේරුණාද? neglect කරනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක mass එක since it's very little when compared with the protons and neutrons. Okay, right. And then the charge relative to electron. Charge relative to electrons. Electron එකේ charge එකට relatively මෙයාලගේ charges. ඒ කියන්නේ මේ බලන්නකෝ. දැන් electron එකේ charge එකට relatively මෙයා +1 කියන්නේ මෙයාගේ opposite එක වෙන්න ඕනේ නේ electrons. Definitely නේද? දැන් electron එකේ charge එකට සාපේක්ෂව මෙයාගේ charge එක +1 කියන්නේ දරුවෝ ඒක වෙන්න ඕනේ නේ opposite. මෙයා +1 කියන්නේ මෙයා -1. And then here the neutrons are 0. charge එක 0. අපි දන්නවා charges ගත්තොත් පුතේ අපිට එක end එකක තියෙනවා plus charges, එක end එකක negative charges, එක end එකක neutral. එහෙනම් neutrons are neutral. Neutrons are neutral. Got it? Right. It's very simple. ලේසි කතාවක්. ලේසි කතාවක් හරියට තේරුම් ගත්තොත්. Okay? ඉතින් මේ දේවල් මම මේ විදිහට explain කරන්නේ already කම්මල යා ගන්න දෙන්නේ නැතුව. මේවා අපේ grade 10 11 syllabus එකේ නිතරම ඕන වෙන දේවල්. ඉස්සරහට උගන්වන්නේ ආපහු. මේ knowledge එක නැතුව ඉස්සරහ දේවල් කරන්න බෑ. අමාරුයි. බැරි නෑ. අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා පුතේ easily ඊළඟ grades ටික ගොඩ දා ගන්න. මෙන්න මේ දේවල් මේ පොඩි දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මේවා පොඩි නම් grade 10 එක ලොකුයි. grade 11 එක ලොකුයි. 10 11 දෙකම එකම level යන්නේ. but අර ඒ වලේ තියෙන contents පුතේ ඔය grade 9 වලට වඩා ගොඩක් ලොකුයි. but the base is here. 9 දන්නේ නැති ළමයෙක්ට කවදාවත් 10 11 යන්න බෑ. reason එක මේවා ඉගෙනගෙන යන්න පුළුවන්. it's not possible. it's not possible.
right okay මේව මාර මෙලෙසි බොරු නම් මේ පාර එක්සෑම් එකට ලං වෙලා මේ ටික ලස්සනට පාඩම් කරලා එක්සෑම් ලියලා බලන්න full marks yeah guys you can have full marks right I'm serious මේ ටික බලා ගන්න I mean chemistry වලින් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් paper එක මොකද bio physics දෙක කොහොමත් අපිට manage කරන්න පුළුවන් හරි chemistry manage කරන්න නම් මේ වැඩ පටන් ගන්න හරි got it right හරි ළමයි අපි ඊළඟට කතා කරමු atomic number and the mass number atomic number and the mass number right පුතේ ලියා ගන්න මෙහෙම topic එකක් ලියා ගමු write this topic mass number and atomic number hurry up and write Sir, what is the mass and පේන්නේ නැද්ද දරු මේ බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් මේ යද වෙලා තියෙන්නේ now okay hope now okay atomic number and mass number okay atomic number and mass number හරි පුතේ write this මෙහෙම ලියා ගමු topic එකයි කියන්න පුළුවන්. පුතේ mass number and atomic number මම ලියන්නද ඒක මෙතන No sir. right wait okay
හරි අපි ළමයි. Mass number. The mass of protons and the number of mass of protons and සුදු මේ ළමයි ඒක මේ mass කියන එක නැතුව අපි number කියලා දාමු. හරි? එතන number කරගමු නේද? මේක number කරමු පුතේ. අපි ලිව්වනම් ඒක number කරගන්න. මෙන්න මෙයාවත් number කරගන්න. මෙතන mass number නේ. Mass number. The number of protons and the number of neutrons in a nuclei. And here, the atomic number means the number of protons in a nuclei. Done, sir. Done, okay. Right. Right, okay guys, now I'll explain this. මම මේක explain කරන්න. හැබැයි ඔයාලට තේරෙන විදිහට කොහොමද කරන්නේ අපි? අපි ගමු දරුවෝ මේ අපි consider කරමු real atom එකක්. මෙයාගේ තියෙනවා පුතේ number of neutrons 2. Number of protons 2. Then the number of electrons another 2. Okay, right, now tell me the mass number of this. මෙයාගේ mass number එක කීයද? Mass number means protons plus neutrons. Mass number is protons plus neutrons නම් පුතේ.
2 protons plus 2 neutrons. This equals to 2. එහෙනම් මෙයාගේ mass number එක ඔන්න 2 වුණා. right තේරුණාද මම කොහොමද calculate කරේ කියලා? right okay guys right then මම මෙයාව name කරන්නද ඔයාලට අමතක වෙයිද කොහොමද name කරන්නේ මම දන්න මේ තියෙන්නේ protons මේ තියෙන්නේ neutrons මේ තියෙන්නේ electrons got it right ඒ කියන්නේ 2 2 2 okay then now the mass number equals 2 no then back to atomic number now the atomic number means number of protons only protons now how many protons here how many protons 2 එහෙමනම් atomic number equals to 2 okay mass number එක කීයද පුතේ මේක 4 වෙන්න ඕනේ නේ right mass number 4 atomic number 2 කවුද මේ real example එකක් මේක example එකක් දරුවෝ කවුද මේ තමයි helium atom එක it's a helium right could you please copy this මම board එක මේ move කරන්න දරුවා would you write this example ඉක්මනින් example එක ලියාගන්න
Guys, hurry up. Done, sir. Okay. All done. පුතේ. හැමෝම ඉවරද? Time එක ඕනික ඉන්නවද? No, sir. Okay, good. We'll try one another example. Sir, Yeah, clear. sir, මේ අර electrons එක වටේ තියෙන රාම මොන පාටින්ද ඉඳලා තියෙන්නේ? මේකද? පුතේ මේක මන් දාලා තියෙන black color එකෙන් ඒක කමක් නැහැ. මේ color මෝන් නැහැ. මම ඔයාලට clear වෙන්නයි මෙහෙම කරේ. මේ colors ම use කරන්න ඕනේ නැහැ. Okay? ඒ මොකක්ද සර් කලර් එක? Black color. පේන්නද මේ black color එකෙන් දාලා තියෙන්නේ? okay. Okay. No need to use black color, right? හරි ළමයි one other example. දැන් පැහැදිලිනේ අපි තව එකක් කරමු. Example. එතකොට මේක example number 2. නේ මේ බෝඩ් එක. හරි. ළමයි බෝඩ් එක ඔයාලට පැහැදිලි මදි නේද? හරි දැන් හරිනේ shape. Okay. Example number 2. Right. Atomic structure of මොකක්ද දන්නවද example number 2 එක? Atomic structure of carbon. Right, how many protons in carbon? Put 6 protons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. මම එකම තැනින් යන්නේ ඔයාලට count කරන්න ලේසි වෙන්න. හරි? වෙන දෙයකට නෙමෙයි. How many neutrons? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neutrons. Right, then how many how many electrons? 6 electrons. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Altogether 6 electrons. Honey? Six electrons, 6 protons, 6 neutrons. Okay, 6 electrons, 6 neutrons, 6 protons. Find the atomic number and
Hurry up. Hurry up lamai. Hurry up guys. Okay lamai, done. So how about the atomic number here? How about the atomic number? Yeah. Yes Pute? Key the atomic number එක? 6. Atomic number එක 6. Is that so? Atomic number එක 6 ද? Right, look at this. හරි මේ බලන්නකෝ. mass number එක කියලා කිව්වේ මොකක්ද දරු? අපි mass number එක කියලා ඉගෙන ගත්තේ මොකක්ද? Yes. mass number කියලා ගන්න පුතේ the sum of the number of protons and the number of neutrons. නේද? mass number එක කියලා ගත්තේ පුතේ the summation of protons and neutrons. Simple. එහෙනම් මෙයා බලන්නකෝ. mass number equals protons plus neutrons. How many protons? 6 protons. How many neutrons? 6 neutrons. Therefore 12. Mass number is 12. Then the atomic number. පුතේ බලන්න atomic number එක කීයද කියලා. Atomic number equals the number of protons. Atomic number කියන්නේ පුතේ the number of protons present in the nucleus. අපි Z අකුරෙන් තමයි යාව පෙන්නන්නේ. The number of protons in a nucleus. Right.
number of protons බලන්න පුතේ protons කීයක් තියෙනවද කියලා. Number of protons 6. Therefore equals to 6. පැහැදිලිනේ? හරිම ලේසි. Right? හරිම ලේසි. Okay. Okay guys. Right. Then මෙයාගෙන් electrons ගාන හොයන හැටිත් මට උගන්වන්න පුළුවන් but මේක අපි ඉස්සරහා පාඩමකදී ඉගෙන ගමු. හරි? මොකද මෙතනදී ඔයාලා writing. හරි පුතේ copy කරගන්න ඕනේ copy කරගන්න. ඉක්මන් කරන්න. හරි අප්පා. Okay, Pradeep. Done. Okay, finished, right? ඉවරයි නේද? හරි. Then we'll try one other example. තව example එකක් try කරමුද අපි? Okay. We'll try one more then. පුතේ මට කියන්න අපි මේ homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures ගැන කතා කරාද මුලින්? Yes or no about homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures? No. No sir. No. Okay, good. හරි ළමයි එහෙමනම් මෙයාගේ example අපි කරන්නේ නැතුව අපි මේ part එක ඉවර කරන්න යමු ඉක්මනින්. අපි එකම හරි. ලියන්න මෙහෙම topic එකක් පුතේ. Write this topic. Or write this question. Put write this question. Define the following terms. Define the following terms.
Number 1, compounds. Number 2, number 2, chemical formula. Number 2, chemical formula. Number 2, chemical formula. Right. We can define the following terms. Number 1, compounds. Number 2, chemical formula. compounds the chemical formula විතරද? Yes, Pate. That's all. Compounds and chemical formula. Right. Okay, we'll write the answer, Pate. අපි ලියමු answer එක. හරි. දරුවෝ දැන් compounds කියන්නේ මොනවද? Compounds කියලා question එකක් අහලා තිබුණොත් ඔයාලා කියන්න ඕනි. Compounds are the combination compounds made up of with the combination of 2 or more elements. 2 or more elements. Compounds හැදෙන්නේ the combination of 2 or elements. That means the molecule. Simply compounds කියන්නේ මොනවද? Molecules වලට. What you call the molecules, right? Okay, we'll write the answer for compounds. Compounds are chemical substances made up of two or more elements that are chemically bound together in a fixed ratio. We'll write some examples. අපි examples ටිකකුත් ලියා ගමු. We'll write some examples.
homoatomic molecules and heteroatomic අපි ඉගෙන ගත්තා. homoatomic molecules and heteroatomic molecules. Done, sir. Okay guys, right. Right ළමයි, now we'll try some examples. අපි examples ටිකක් try කරමු for homoatomic molecules and heteroatomic molecules. Homoatomic. Hurry up and write.
Hurry up and copy. Hurry up and copy. But now here the formation of oxygen molecule as example of homoatomic molecule, and the formation of methane molecule as an example of heteroatomic molecule formation. Hurry up guys, ඉක්මන් කරමු. Done, sir. Okay guys, all done? Done, sir. Done. Okay. Is this clear? පැහැදිලිද මේක? තව examples ඕනේද මේ? වැඩි ලේසියිනේ. මේ දැන් මම ඇයි මේ එක එක sizes වලින් දාලා තියෙන hydrogen පොඩි oxygen ලොකුයි. හැබැයි මෙතන oxygen දෙකම same size. And here in this molecule, the methane molecule, oxygen is much more bigger than that of this hydrogen. Why is that? ඒකට හේතුව පුතේ ඇත්තටම hydrogen molecule එක hydrogen atom එක පොඩි when compared to the size of oxygen. That's the reason. I think ඒකයි reason එක. පැහැදිලිද? හරි. Okay. Right. Okay ළමයි. පුතේ අපිට mixtures ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. අපි mixtures ගැන එහෙමනම් ඊළඟ දවසේ කතා කරමුද? mixtures ගැන ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. Okay. ඊළඟ දවසේ කතා කරමු mixtures ගැන. Okay. Right. පුතේ එහෙමනම් දරුවෝ මේ lesson එකේ ඔයාලට තව අපිට කතා කරන්න ඉතුරුලා තියෙන mixtures ගැන විතරයි. හරි mixtures ගැන විතරයි. අපි ඊළඟ දවසේ mixtures ගැන discuss කරමු. ඒත් එක්කම අර මේ chemical formula ගැන මම දුන්නානේ question එක. අපි chemical formula කියන එක ලියුවේ නෑනේ නේද? අරකේ define කරේ නෑනේ right. next day එකේදී අපි define කරමු chemical formula කියන්නේ මොනවාද? එතකොට compound එක chemical formula එකක් ලියන්නේ කොහොමද? examples ටිකක් කතා කරමු. Then we'll discuss about the mixtures. Mixtures ගැන කතා කරලා lesson එක next week එකෙන් අපි ඉවර කරමු. Okay? Right, okay guys. So then no homeworks. මේ පාඩම හොඳට බලා ගන්න. මොකද it's very important. It's very important for your O level exams. This is beginning. මේක තමයි beginning එක. Start up point එක. Right? Okay. Okay, see you next time guys. Have a nice day. Goodbye. Good night, sir. Good night.
Sir.